So nature of the roots of a quadratic equation. Now we are having the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. So as the degree is 2, we are having two roots. Now we can decide the nature of the roots, how they are, by looking at the discriminant d. So d formula will be d is equal to b square minus 4ac. If d value greater than 0, therefore roots are real and different. If d is equal to 0, the roots are real and equal. If d less than 0, there are no real roots. Okay. Now we are taking one example. Okay. Now ax square plus bx plus c. Okay. Now what is the, now we are taking an equation x square minus 7x plus 10. Now what is the a value here? 1. B value minus 7. C is equal to 10. Okay. Now as a value greater than 0. So a value greater than 0 because we got a value 1. Therefore the graph will be, we are having, so parabola open upward. Okay, here it is the graph. So it is the parabola actually, and it is open upward this side. Okay, so open upward. Now if we take a value less than 0, so parabola open downward. Parabola will be open downward. Okay, so we are going by the problem here. Now a value 1, therefore it will be intersecting. Okay, so the parabola will intersect the x-axis at two different points. Okay, so we are having at 2 we are getting y value 0, at x value 5 we are getting y value 0. So 2 comma 5. Now 2 comma 5 are the roots of the given quadratic equation. Now here it is the vertex of the quadratic equation. What is the vertex there? Here 3.5 is the x coordinate and minus 2.25 is the y coordinate of the vertex of the parabola. Now here we are having the vertex formula. Vertex of a quadratic equation are h comma k. So it is the x coordinate, it is the y coordinate. What is the x coordinate there? Minus b by 2a. Minus b by 2a. What is the y coordinate? Minus d by 4a. So here in the vertex, whatever the y coordinate value, it is the least value of the given quadratic equation. It is the least. Okay, here when we observe the graph, so here graph is coming from top here and here, so it is the vertex. Here minus 2.25 is the least value, it is the minimum value. Okay, now one more point here we can conclude. Okay, as we are having two zeros now, we are having two zeros, 2 comma 5. So x coordinate value 2 and x coordinate value 5. Average of these two, so 2 plus 5 na average 2 plus 5 by 2 is equal to 7 by 2. That is the 7 by 2 means 3.5. Okay, so we are getting here it is the h comma k na vertex of the parabola, that is h comma k. H value we are getting minus b by 2a. So we are getting here 3.5 from the average of two roots. The two roots are 2 comma 5. Their average 2 plus 5 7. 7 by 2. So we are getting
the average 3.5. Okay, now one more point we can conclude here. Now, so in the given polynomial, okay, now here 2 is the 1 0 if it is take alpha, 2 is 1 0, 5 is one more 0. So whatever you take between 2 comma 5, okay, if you take x value 3, okay, if you take x value 3, so we are getting negative. If you take x value 4, we are getting negative. The reason for we are getting y value as negative is we are in negative zone. We are already in negative zone, okay, because as the parabola is open upward, it is intersecting the x-axis at two different points. Therefore, when you take any x value between these two roots, therefore y value will be always negative. Okay, the condition will be a greater than 1, a greater than 1, a greater than 1 అయినప్పుడు parabola ఓపెన్ అప్వర్డ్ ఉంటుంది, అండ్ d గ్రేటర్ దెన్ ఉన్నప్పుడు టూ డిఫరెంట్ జీరోస్ వస్తాయి. ఆ రెండింటి మధ్యలో మీరు ఎక్స్ వాల్యూ ఏం తీసుకున్నా కూడా y వాల్యూ కంపల్సరీగా నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఎందుకని టూ డిఫరెంట్ జీరోస్ కాబట్టి ఒకదాన్ని కట్ చేస్తూ నెగిటివ్ జోన్లో నుంచి పాజిటివ్ రావాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా నెగిటివ్ కదా. ఇప్పుడు నాకు y వాల్యూలో పాజిటివ్ కావాలనుకోండి, y వాల్యూ పాజిటివ్ కావాలంటే ఈ రెండిట్లలో 2 ఒక 0, 5 ఒక 0. సో చిన్న రూట్ కంటే ఇంకా చిన్న నెంబర్ తీసుకోవాలి. చిన్న రూట్ కంటే చిన్న నెంబర్ తీసుకుంటే మీరు పాజిటివ్ లాగా అట్లా పైకి వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ పెద్ద రూట్ కంటే పెద్ద నెంబర్ తీసుకోవాలి. సో పెద్ద నెంబర్ తీసుకుంటే మీరు ఆటోమేటిక్గా పైకి వెళ్ళిపోతారు. సో చిన్న రూట్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకా చిన్నది 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 పైకి వెళ్ళిపోయారు. సో పెద్ద రూట్ ఇంకా పెద్దది 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 పెద్దది. ఓకేనా, now if I change the graph, a value, earlier we have taken a value greater than 1, now I am taking a value less than 1. So when you take a value less than 1, the parabola will be open downward. Okay, it is the zone open downward. Now here it is the vertex. Okay, whenever we are having parabola open downward, the vertex will be, okay, so here it is the maximum value, y coordinate will be the maximum value. Now if I take a value 1, okay, a value 1 means greater than 0, therefore parabola open upward. So in the vertex, y coordinate will be the least value. Okay, ఏ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే, ఓకే, అయ్యి పారాబోలా ఓపెన్ అప్వర్డ్ వచ్చినప్పుడు మనకుండే వర్టెక్స్లో y వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా లీస్ట్ వాల్యూ అవుతుంది. అదే ఇక్కడ మనకు ఓకే ఏ వాల్యూ లెస్ దెన్ 0 అయింది అనుకోండి, అంటే ఇక్కడ నేను పెట్టుకోవడమే ఏ వాల్యూ నెగిటివ్ పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ గ్రాఫ్ రెండు డిఫరెంట్ పాయింట్ల వద్ద కట్ అవుతుంది. కానీ మీకు వచ్చే వర్టెక్స్లో y కోఆర్డినేట్ అనేది మ్యాక్సిమం వాల్యూ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, సో ఇది కిందకి పోతుంటే మినిమం సార్, మినిమం 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 మినిమం. సో యాజ్ వీఆర్ అప్రోచింగ్ టు ద వర్టెక్స్, సో 22.25 is the maximum value of the given quadratic equation. ఇప్పుడు మనం మోడల్ నెంబర్ 2. సో ఏ వాల్యూ 1, ఏ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0 కాబట్టి పారాబోలా ఓపెన్ అప్వర్డ్ వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ మీరు డి వాల్యూ చూసుకోండి, డి వాల్యూ చూసుకుంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ x square plus 6x plus 9. Okay, x square plus 6x plus 9. Okay, actually it is x square plus 6x plus 9.
Now a value 1, b value 6, c value 9. So find the d value. So d value b square minus 4ac na. So b power 2 36 minus 4 into a into c. So 36 minus 36. So d is equal to 0. So here we are having a value greater than 0. Therefore parabola open upward. And d is equal to 0 na. Therefore roots are real and equal. Okay. Roots are real and equal. Here it is the vertex. Okay. It is the vertex. Minus 3 comma 0. Okay. Now here when we are having d value is equal to 0, d value is equal to 0, so graph will intersect the x-axis at only one point. Okay, at only one point. So except this one minus 3 comma 0, whatever the x value you take, we are getting all the y values are positive. అంటే ఈ కటింగ్ పాయింట్ ఒక్క దగ్గర మాత్రమే y కోఆర్డినేట్ 0 వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, గమనించండి. మీరు పైకి పోతున్న కొద్దీ ఎటువైపు వెళ్ళినా ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వాల్యూ. ఓకే, all the y values are positive. Okay, we are dealing with the model 3. If I take one more quadratic equation, okay, now a value 1, so a value greater than 0, therefore parabola will be open upward. So b value 2, c value 5. So find the nature na. So d value b power 2 minus 4ac. What is b value there? 2 power 2 4 minus 4 into a into c. So 5. So 4 minus 20. So what is the d value? It is negative. Okay. Now if d greater than 0, the roots are real and different. Earlier we have discussed, if d is equal to 0, roots are real and equal. Here are real and equal, here real and different. Now if it is d value less than 0, there are no real roots. Real roots. Here the parabola is open upward, but it is not intersecting x-axis. It is lying within the air only. గాల్లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఎక్కడ కూడా x-axis అనేది కట్ చేయట్లేదు. కట్ చేసింది అంటే మనకు రూట్స్ వస్తాయి. సో ఎందుకు కట్ చేయట్లేదు? బికాస్ d వాల్యూ లెస్ దెన్ 0, డిస్క్రిమినెంట్ లెస్ దెన్ 0 ఉంది కాబట్టి రియల్ రూట్స్ అనేవి లేవు. కాబట్టి అది కట్ చేయకుండా అట్లా పైనే ఉండిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్ వాల్యూ యూ టేక్, ఆల్ ద y values will be always positive. చూడండి, if x value minus 2, positive y, minus 1, positive, 0, positive, 1, positive, because it is lying in the positive zone. Okay, now nature is depending upon discriminant. If d value greater than 0, okay, therefore roots are real and different. Real and different. D value is equal to 0, real and equal. Real and equal. D less than 0, no real roots. Okay, here the parabola will intersect the x-axis at 2 points. Okay, at 2 different points. Here the parabola intersect at only one point. Here parabola will not intersect the x-axis. Okay, now we have discussed the vertex of the parabola. Vertex of the parabola, that is h comma k. So what is the h value there? Minus b by 2a minus d by 4a. That's it.